И всем привет, снова на канале Манга, Стрим. Сегодня мы продолжаем проходить Starfield. Продолжаем пытаться раскрыть на неон же прилетел. Мне киберпанк дома. А зачем именно я сюда пришел? It's nice to see you today. Welcome to the Hotel Volai. Are you here to rent a room? I think you'll be pleasantly surprised that our luxury accommodations are more than reasonably priced. Приятный сюрприз. That's the first thing that all of my guests say. My hotel is completely free from administrative influence, so you can rest assured that you'll be actually getting the best value for your credits. Не думал, что в этом мире существует такой бизнес, какой отели. Indeed it does. And all it took was a dash of my own ingenuity to make it happen. But that's a story for another time. So, can I book you a room for the night? Я здесь, чтобы передать выдержанные виски красного урожая для Натана Авади от его дочери. Oh, how nice! His daughter must be feeling very generous to be sending him something like that. Mr. Ovadia is in his room on the 3rd floor. I'll buzz him and let him know you're on your way. Да я эту бутылку занимательно так тащил. Let's make this quick. Red Harvest Reserve, huh? I assume this is from my daughter. Well, she knows how to get my attention. So what then? You're working with her? She thinks this will be enough to smooth things over between us? О, убеждение. Здесь, чтобы поговорить с вами о Ривке. Виски был просто для того, чтобы я вошел в всю дверь. Of course it was. I should have not been so blind. You have no idea what you're doing. You need to tell me where she is this instant. My own daughter assaults me in my own home, steals my personal spacecraft, then runs off to who knows where. Now you think a friendly little chat is going to smooth it all over and make things better? How foolish do you think I am? Я знаю, что ты стал вас врасплох. Можем не торопиться. You certainly did, and I do not appreciate this intrusion. Еще не поздно сделать так, чтобы возобладала холодная голова. Maybe so. Да не обязательно должно быть сложно. I agree. Perhaps if we collect ourselves, we can move on. Давай, возьми виски. My daughter knows me well. Maybe. Говорит, все не должно быть так сложно, набухни. Он такой, да ладно, зашибись. She was young and while foolish, Уболтал. she is still my daughter. And Rivka is all I have left of my wife. I would do her a disservice to incriminate her daughter like that. Это означает, что ты ее простишь? Yes. Tell her I will drop the charges immediately and call off the bounty hunters. And I suppose I will seek her out to talk. I may just need a little time to figure out how to say what I need to say. Thank you. И все?
кухонька. Блин, это будущее, но такое ретро-футуристичная плита. Надо просто раздатчик еды должен стоять. Блин, люксовый номер даже ванну не могут себе позволить. Нормально, да? Кухня, шкаф, ёпрес, это меню. Ай, блин. Дизайн уровня Роблокса. Из этого места нельзя быстро перемещаться. Выйди в вестибюль. Тот Говард, ёпрст, а? Used to think I was Vanguard material. Прима Дарович дочитал до ангоинга магичку. Это довольно быстро. Не на то попал, я на торговлю целился. Видно, ребят, только начали. Игра все еще не раскрывается. Отдать. Не, подожди. Купить. Аптечки. Отмычки. Ладно, ни аптечек, ни отмычек. Так, продать. Это у него денег нет. Ой. I received an urgent message from my Да. father. Возвращайся. Drop the charges. Радуйся. It will still be difficult. There's a lot we need to speak about, but I think we may be able to mend our relationship, thanks to you. Приятно слышать. Рад, что все получилось. Of course. We will be taking things slow. There is a lot of trust to rebuild. But he acknowledged and Как жизнь, apologized как for кино his увидел past на подходе. behavior. That is a good first step, and I'm willing Планов-то to let очень him back много. into my life, bit by bit, as Но long as he работа proves в his последнее words время меня and commits to поджимает change. Without сильно. your intervention, this would not have been possible. And I can finally treat this. Непосредственно в работе I cannot видео repay по you enough. просмотренным аниме в прошлом году. Хочу изменить формат по сравнению с прошлыми видео. Вкратце расскажу про все, что посмотрели в прошлом году.
Не говоря уже о том, что у меня пишется потихоньку черновик творческого пути Вана и Мураты. Почему я один? Где мой напарник? Понимаю. Сам хочу писать, творить. У меня 30 числа пересдача по базам данных. База данных. Было дело в институте. Кто такие Ван и Мурата? Знакомые. Ну, Ван и Мурата. Ван Панчман. Но когда я это доделаю, фиг его знает. Наверное, к лету. Так, ты. What is it? Yes, Отправимся в путь. I'm at your side. Активный мой компаньон. Понял, не расслышал. Буду ждать. Я уже больше года, наверное, хочу сделать видео по царству. В принципе, мне настолько магичка понравилась, что я и по магичке не против-то сделать видос. Особенно учитывая, как у меня отношение к ней шло волной от такой, ну окей, да, ёпарас, это как хорошо. Я читал «Царство». Это одно из моих самых любимых произведений. Как дочитал до ангоинга, так и который год уже читаю дальше, каждую главу. Прям прожил. Единственное произведение, которое я читаю, не делая перерыв. Каждая новая глава выходит. Сразу бегу читать. Какой я новичок тебе, Прайс. Прайс, иди двери открывай. Truth is, a lot of stolen goods flow through here, but this city is real good at keeping its secrets, even from us. На магичку сделали все, кому не лень, обзоры про царство, было бы очень здорово. А почему все сделали на магичку все, кому не лень? Потому что это просматривается. А про нишевые произведения, так их и никто и не смотрит. Поэтому и никто и не делает. Если не происходит какая-то аномалия внезапная. А YouTube, она такая штука. Поэтому надо делать про что хочется. И мне хочется сделать про царство. Я обязательно сделаю. Уверен, что жители Неон хотят соблюдать закон. Я 8-ю часть Джоджо обещаю, наверное, уже второй год. Я просто не могу себя заставить ее дочитать. Я просто не хочу ее дочитывать. Мне просто лень. А делать видео по Джоджо по половине манги — это такое себе. Так и живем. Я не буду создавать проблемы. Наверное. Consider whether your obligation to the rangers outweighs whatever may usually pass for justice in Neon. Можно про магичку? Только рабаш ютубер. Многие уже забрали мангу аниме просто по куфосикам. Так каналы есть, которые только этим и живут. Есть каналы, которые посвящены только One Piece, каналы, которые посвящены только этому. Только атаке титанов. И только магической битве. И только Хантер x Хантеру. Я, кстати, никогда такого не понимал. Я бы, наверное, квакнулся, если бы я посвятил канал какому-то только одному произведению. Отведи меня к Билли Клейтону.
Может, у вас есть какие-нибудь стволы, какие-нибудь, можно полутать хоть что-нибудь. Штаб рейнджеров. Да, надо, конечно же, еще одну подгрузку внутри подгрузки. That was pretty impressive how you volunteered to help out with the bank heist in Aquila City. Yeah, I read all the reports. I learned quickly that a Neon staying informed and Clover staying over at alive Kelp are Corp closely was linked. too good for Neon. What stood out to me was that you didn't lose a single hostage. Honestly, No I had to wonder do the their marshal hours. tried to recruit you right away. If he hadn't, would have made him look like a fool, having some random stranger step in and do the job he couldn't. Now, if someone tried to hold up a bank here, they'd be gunned down without a multiple. Еще одна загрузка ебаный в рот. You don't mess with Тот Говард, блять, да что ж такое-то? you understand that, don't you? That's why you just told me that you won't cause trouble. Keep that in mind, you'll fit right in. Ну иди куда-нибудь, ебаный в рот. Спасибо. Гражданин, тебе плохо. Дайте куда-нибудь пострелять, пожалуйста. Я больше этих квестов не выдержу. Они закрывают игру. В этой зоне освещение совсем поломалось. Эти квесты всегда я ненавидел в играх. Hey, Billy. Хорошие Got квесты sick? в хороших играх. What? Замечательные. Oh, it's you. Give me a good scare. I thought you were one of Goodman's people. А есть, Sure. а есть Starfield. Our new deputy here is working a case, and I thought you might be able to help. Take it away, rookie. Билли Клейтон. Здравствуй. What do you need? Что мне нужно? Мне нужно хотя бы... Мне нужно летать и стрелять. И меньше говорить. Недавно здесь приземлился украденный корабль Hope Tech. Мне нужна информация о пилоте. Спец Опс в Line ты играл? Да. Отличная штука. Очень сильная. Everything in Neon has a price. Да люди могут оказаться в опасности. Yeah, well, I'm one of them. I can help you, but right now my life is in danger, and I haven't even done anything wrong. Freestar Rangers are supposed to protect the innocent, right? Это часть работы, да. Then you need to hear this. It's about my brother. He died while still in debt to a syndicate loan shark by the name of Emmett Goodman. Now, Goodman's coming after me to collect. He says if I don't pay up, I'm a dead man. An all too familiar story in this city. Yeah, but I never thought I'd be part of one of those stories. Did my best to stay out of trouble, but... found me anyway. Ты, конечно, мог воспользоваться бы убеждением, но я лучше все-таки поговорю с ростовщиком. I swear it on my best set of... Goodman's holed up in one of the warehouses on Epside. Place is locked up tight, but there's a guard who watches the door, and he's got the key. I'll stay with Billy in case Goodman's men come to collect. They're not stupid enough to tangle with me. Sleep crates for rent. It's tight, but it's home. Подбрюшье? Подбрюшье. Насколько, блин, подзагрузок разделен этот гребаный город? На 10?
coworkers that after a while you... Какие границы я нарушаю, сорян? Тихо, 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 тихо. Ну да. Тихо, тихо. Мы ушли. Я просто хотел... Я просто хотел посмотреть на зверюгу, которую вы потрошите. Что начинается? Жалко художников, которые делали эту игру хрен знает сколько лет. Вот художников жалко, прям по-человечески. Нарисовали игру красивую. Синдикат, тебя так зовут? Убеждение. Можно туда попасть, это важно. Понимаю, нельзя пускать всех подряд, правило есть правило. Ведь нет никаких причин для того, чтобы у нас были проблемы. Ой, не могу. Эти убеждения. Я понимаю, всех, кого не попадя, пускать нельзя. Но мы же не хотим, что у нас были проблемы. Ладно, проходи. Ой, мамочка. Что произошло, я не понял. Это было убеждение местное. Система убеждения. Которая слишком веселая. Я ему говорю, пропусти меня. Он говорит, нет. Я ему говорю, понимаю. Всех подряд пускать нельзя. Он говорит, да, нельзя. Я ему говорю, ну мы же не хотим проблемы. Он такой, да, не хотим, поэтому ладно, проходи. Something I can do for you, friend. Привет. Well now, always happy to have a visitor. Tell me what brings you by, friend. Little light on credits, are you? Показать значок. Я здесь по поводу долга, который вы пытаетесь взыскать с Билли. Показать значок. Ваши дни наживы на отчаявшихся людях закончились. Such harsh words. You wound me. Have I loaned credits to help those in need? Certainly. But that's no crime. I'm well within my rights to collect my due, and if payment is late, penalties shall apply. No doubt Billy's brother was the victim of one of these penalties. Билли не может выплатить долг. И ты это знаешь, оставь это. If you're attempting to appeal to my good nature, you're proceeding under a false premise. You see, in my line of work, it doesn't exactly pay to be soft. What's your stake in this anyway? Мне нужна информация от Билли, поэтому я ему помогаю. Не ваше дело. Да, не ваше дело. But you're making it my business. I have a legal right to collect what's owed to me. No law is being broken here. Убеждение. Я прошу вас о сотрудничестве. Then offer me something I want, and I'll consider it. Это автоубеждение, пофиг. Let's just calm down. Критический успех. Ну ладно. It's just this once, you understand. Just promise me you'll keep my compassionate nature a secret. Folks might try to take advantage. А можно было напасть. Хоть так. Теперь чапать обратно.
Constant sensory overload. Теперь чапай сюда, чапай обратно, загрузка. Роди. Yeah? Goodman's with the Did you talk to Goodman? Я уговорил его простить твой долг. Yeah. I figured he wouldn't want to make an enemy of the Freestar Rangers. Glad the badge still means something around here. The Syndicate doesn't worry all that much about the Rangers. I think our new deputy here is just a real smooth talker. Okay. Time for me to keep my end of the bargain. The woman you're looking for is named Grace Early. Stealing ships is her line of work. She usually comes here to sell the goods. Rumor has it she just finished a job for some mercenary outfit. And she's been throwing money around, so must have paid well. I know her. When she isn't out on a job, she's a regular at Madame Sauvage's. That's on the upper platform. I'll back you up. Противостоять благодати рано. Так, ну рано или поздно? Почапали обратно. Мадам Саваж. Look, I ain't gonna stand around here all day, right? You want the stuff or not? Oh, great. A Freestar Ranger and his... What are you? A sidekick or something? Я помощник рейнджера, Геральт. Well, I'm sure Из your mom Ривии. is real proud. So how come I'm talking to the sidekick instead of the ranger? This is the deputy's case. Is that so? And you had to bring backup just for little old me? I'm flattered. Anyway, this ain't my first interrogation, so let's just get on with it. Пожалуйста, мне просто нужна информация, это может помочь спасти жизни. Aw, ain't you polite? I'm guessing this is the part where you tell me that you've got questions and that you expect me to answer them. Да. That sound about right? Я знаю, что вы украли корабль, но люди могут быть в опасности, мне нужна ваша помощь. All right. So I jacked a ship. It was just a little fun. I didn't even keep it. It was a job. I turned it over to some men, and they took off for who knows where. End of story. Nothing I did put anyone in danger, okay? Люди пытались выгнать фермершу с ее земли. That's unfortunate. But I don't know anything about it. Can't say I'm surprised, though. You know how it is out here. The strong take what they want from the weak. You're real cold-blooded, aren't you? If that woman had been killed, you'd be an accessory to murder. Did you think about that? No, I guess I didn't. Убеждений хватит светских бесед, расскажи мне, что вы знаете. It's not that simple. Это все будет просто, да. Сейчас почувствуй мои убеждения. Если ты не понимаешь, мне нужна эта информация сейчас. I don't care how badly you need it. I'm not telling you. В смысле? Ты скажешь мне то, что я хочу знать, или мне придется выбивать это из тебя? There's no need for that. Вот это уже что-то. I'm trying to be reasonable here. Ведь нет никакой проблемы, причина для того, чтобы у нас были проблемы. Sorry, but I В can't. смысле? Никаких дел, пока не получу ответы. All right, fine. I was approached by a woman named Maya Cruz. Said she was a senior member of the First and that she had a job for me. She was working with someone inside Hope Tech and pitched me on the idea of jacking a ship right out of the factory. We were deep into planning the job when she had some kind of medical emergency. She said she needed surgery and would be in recovery for a long time. That was a few weeks ago. Haven't heard from her since. Сказала ли она, где лечится? No, but it sounded serious. She was upset. Seemed kind of shaken, you know? Didn't seem right I should pry, so I didn't. Положение следует. Not long after that, I got a message from a guy named Marco.
He said he was the money man for the first, and he offered half up front. Never met him directly, though. It was always through intermediaries and using encrypted slates. Got the feeling he was paranoid as hell. Do you have one of those encrypted slates on you right now? Yeah. Here. Take it. I'm done with all this. Anything else you want to know? Все, что мне нужно на данный момент, я вам благодарен за сотрудничество. Yeah. Sure. Конечно. Next time you're at the Rock, you should give that encrypted slate to Ranger Alex Shadid. He's got a gift for cryptography. If anyone could crack that slate, it'll be him. I'm gonna head back. Good luck, Deputy. Then I'm free to go. Если вы обещаете, что ваши дни с захватом кораблей закончатся, то да, вы свободны. Suits me. I'm getting too old for this line of work. Besides, I'm going out on a high note. Ain't many can say they grabbed a ship right out of Hope Deck. Should make a good story for the kids one day. Вакила Сити. Уже полчаса сидим. I went through a brief period where I thought it might be exciting to be a professional. Да заткнись. Замечательная возможность скипать диалоги через удар. Уже полчаса. Уже полчаса ждем, пока игра раскроется сегодня. Блин, скорее бы DLC к Elden Ring. You should try Philburn's beer. It's brewed in the city. Так, я тебе там дорогу-то. Not everyone gets to say they work. Hey, I wondered when you might come by. I'm Alex. Nia's report said you were heading for Neon? I've always wanted to go there. What did you think? Говно. Говно из кучи подзагрузок. Не понравилось. What? You serious? Well, that's a first. I guess not everyone likes to have a good time. Speaking of which, on to business. Еще не играл в Starfield, что тут происходит? Игра состоит из очень скучных квестов. Есть интересные за очень редким исключением. Более-менее нормально и интересно прокачиваться, и более-менее прикольно стрелять. В космосе тоже более-менее прикольно стрелять. Проблема в том, что вот это интересное занимает процентов, наверное, 10-15. Все остальное время ты ждешь, когда интересное начнется. Вот тебе вкратце про Starfield. Мне нужна ваша помощь в шифровании этого планшета. Выполняю сюжетные задания фракции рейнджеров, каких-то полицейских местных. И глобальный и основной сюжет там вообще скукота. Ты летаешь по космосу, собираешь какие-то артефакты, возвращаешь их на базу. Инопланетные артефакты. Рассчитываю на тебя, Алекс. You're counting on me. You know I outrank you, right? Please and thank you go a long way when addressing your betters, rookie. Поговорить с Дэниелом Блейком. Скучнота полнейшая. Такой бегаешь и думаешь, блин, когда ж пострелять дадут хотя бы. Блин, я не... Так, да. Так, да, блин, вот она, эта дверь.
let's talk for a minute. Welcome back. Any luck finding out who stole that ship from Hope Tech? С помощью рейнджера Прайса мне удалось выследить вора. Glad you got a chance to meet him. Sounds like you're making real progress. Спасибо, кажется, начинаю понимать, что к чему. You're off to a good start, but that's all it is, a start. What did you learn from this starship thief? У меня большой успех. Узнал имена двух высокопоставленных членов первого, Майи Круз и Марко. Well done, Deputy. Sounds like you've got a couple of new leads to follow up on. I have a guess who Marco might be. I served with Maya Cruz. She's a technical genius and an expert hacker. I can give you some background if you want it, or we can go straight to planning your next move. Мне нужна информация, чтобы их разыскать. Like what? Мужик, дай задание на пострелять. Куда можно обратиться за длительным лечением? За длительным лечением меня... It's in Freestar Collective space and provides the best medical services credits can buy. They also guarantee privacy, so it's an ideal place for someone trying to keep a low profile. Ranger Ben Armistead is posted there. I'll send him an update on the situation. Марко держит свое местонахождение в секрете. Как я могу его найти? Around the time he got out of jail, we started hearing Marco's name in circulation. Word is he's heading up a smuggling racket. Based on what you've learned, I'd presume he's funneling his ill-gotten gains to the first. Ranger Autumn McMillan is out at Red Mile right now looking into the smuggling operation. I suggest you pool your resources. Just remember, that's outside Freestar Collective space, so we've got no jurisdiction there. Достаточно. Your priority is to gather more intel about the first. What are they planning? Who are they working for? Where are they headquartered? Just remember that your targets were locked up because they were loyal to their unit. They think the Freestar Collective betrayed them. Good hunting, Deputy. Где это? Вот где. Ну, летим. Смотрел эксперименты Лей? Слушай, ну лет 20, наверное, назад. Ну, больше 16 лет назад точно. На самом деле ее неплохо было бы пересмотреть в более сознательном возрасте, так сказать. На руки не доходит. Я думал, у меня глаза замылились. Блин. Тот Говард, блядь. Тут ничего не с глазами. Говорю, тот Говард, блин, какого хрена у тебя всюду подзагрузки? Тут смотри, какая у нас физика классная в каждом подзагрузочном месте. Вот тот Говард, блин. I believe this is the third time. Yes, that sounds right. 3 times. I will be making it very clear to your superiors. You know, if you go out there with no helmet on, your head will totally explode. True story. If your company cannot meet our needs, Between you and me, this place sees some weird cases. Gross ones, too. Yeah? Got some trouble?
Oh, now hold on a minute. You're the new deputy, ain't you? You know, the marshal's been sending out reports, keeping us all in the loop in your investigation. Отлично, это экономит нам обоим время. Вы знаете, я выслеживаю членов первого. And having some success, by the sound of it. Ben Armistead, pleased to meet you. Well, I guess that's the long and short of it. You're the newest member of the Rangers, and I'm the oldest. So, is one of them first mercenaries here at the clinic? У нее были какие-то срочные медицинские проблемы, поэтому уверен, что она здесь. Well, every ranger knows it's important to trust your instincts. No better place in the settled systems to get medical treatment. You can bet it beats anything them UC piglets got. Я только недавно посмотрел, удивляясь тому, что произведение 98 года, проблемы, которые скрываются в аниме, актуальны даже на сегодняшний день. Люди, потому что не меняются. Just between you and me, I ain't entirely sure why someone felt the need to station a ranger out here. I'm not much more than a glorified bodyguard for Dr. Следовать. Darvish. She's the one in charge. Следуй давай, блять. She's also on the council of governors. Most of the staff don't seem fond of the idea of me being here, and I ain't fond of them right back. Bunch of stuffy eggheads, if you ask me. Except Ari, that is. He's about the only one I can have. Почему у вас в клинике стоят турели? Это все, говорит, нормально, это, говорит, турели с этими для вакцины. Отбиваться от антипрививочников. Стрелять сразу вакцинами. It'd be enough to know that the Rangers are keeping an eye on us, but to have it be my own Came husband. looking for someone who might be a patient. I'll see what I can do. Something to I'll report? leave you in Mr. Miller's capable hands. You need anything else, I'll be in my office. I'll try to help you, but our computer systems have been having some issues. Интересный человек, которого я отслеживаю, является компьютерным экспертом. Huh. Well, we don't give the patients free access to our computer system, so I doubt that's related. Still, it's worth keeping in mind. So who's the suspect you're after? Бывший солдат по имени Майя Круз, она храбро сражалась в войне с колониями. Former soldier, huh? Yeah, they say war changes people forever. Makes me sad, the thought of soldiers who come home and don't fit in anymore. The name's not ringing any bells, but maybe we can approach this another way. Do you know what was wrong with her? Это была экстренная медицинская ситуация, которая требовала длительного ухода. That should help narrow things down. I can access the patient records from my terminal, assuming the database cooperates. Come on. Следовать за кем-то, а? You catch my Ben nodding off. Give him a good snack for me. The man means well. Ну, хоть недалеко. Okay, give me just a minute here. Maya Cruz. Maya Cruz. Come on, Maya. I need you to be in here. Okay, finally. Here we go. Oh. No matches found for a Maya Cruz. Естественно, она наверняка подписалась не своим именем. If Maya's here, then she's got to be using an alias. Which actually makes a lot of sense if she's a wanted woman. Да, серьезно. Должен быть кто-то, кто хотя бы частично подходит под описание. Yeah. Let me think for a second. All right, hang on. I know that we do have a few female patients staying with us. There's Candace... what's her last name? Doolin. Candace Doolin. And then there's the Nakamori woman. I think her name's Jane. I don't recall offhand what they're here for, but it's a start. Взлом, если смогу найти источник проблем в вашем компьютере, это может привести меня к Майе. You're welcome to use the Ranger Station terminal. I'll enable admin access for you.
А чё бы и нет. Ривера Каталина, пациент вип-секции. Сколько часов ты уже играешь в Starfield? Больше 30, наверное. Где-то около 40. Please fix. О, слушай, дай. If you need assistance, please see Ari Miller at the desk. Yes. What do you want? Мне очень пригодится ваша помощь. Нужно поговорить с кем-то в вип-крыле. Так, это в вип-крыле скрывайся, беглец. Even if that were true, which I doubt, access to that area is strictly. Игра до сих пор не раскрылась. Но я уже сказал, когда дают пострелять и дают попрокачиваться, более-менее становится интересно. Редкие квесты тоже интересны. 80% времени ты занимаешься скучными квестами и побегушками. Вот. Вот и все. То есть 80% времени игра не раскрывается. Так, и заместитель Геррит, мне нужна ваша помощь. You could be Solomon Coe himself, and my answer would be the same. No. The rules are the rules. No exceptions. Еще пес. Flexibility clearly is not one of his virtues. Убеждение. I'm a busy man, so make it quick. Никто не больше не должен об этом узнать. I suppose if nobody else found out, there'd be no real harm done. Помогите мне сейчас, доктор, я, возможно, смогу помочь вам в будущем. Interesting proposition. И все? I see there's no dissuading you. I suppose I could make an exception just this once. Зато я люблю линейные игры, которые не нуждаются в побочных квестах. I do hope you won't make me regret this. Да, но ведь Baldur's Gate, Ведьмак, множество замечательных нелинейных игр. Фу, блять. Так, секундочку, что там? Спич прокачался. Вот, на 50% повышает шанс успеха при убеждении. Корабли на 10% сильнее вашего автоматически сдадутся при предъявлении им пиратских требований. Можете заставить взятого на цель противника вашего уровня или ниже на некоторое время прекратить бой. Можете заставить взятого в цель противника вашего уровня или ниже бежать в течение некоторого времени. На 10% больше урона от оружия получать на 10 единиц сопротивления урону за каждый экипированный скафандр. Одиночка, если у вас нет компаньона или экипажа. Во время переговоров вы можете использовать подкуп. Ты представляешь, вот ты написал, у меня стоит 750 титан, Twitch попытался тебя только что забанить за фразу «у меня стоит». А вот так вот. А вот так вот. Хейт-спич, там все дела. Твич просто не могу. Я его вовремя остановил.
Не положено. Ой, давно перестал играть в игры из-за этого. Так. А также потому, что... Ты чего? Ой. В общем, этот момент просто 10 из 10. Понял, буду слушаться. Отменяем стояк. Ой, не могу. Так, где палата? Ну, хоть не под загрузкой. Спасибо, тот Говард. А, нет! Блять! Сука, тот Говард подловил. Все-таки есть подзагрузка. Я только вот расслабился на секунду буквально. Думаю, о, обалдеть, нет подзагрузки. Такой тот Говард такой. А хрен тебе есть подзагрузка. 2 шага буквально ступил. Ну, хоть полутать тут можно. Как бы тут, наверное, ничего особо-то и нет, только так турели отстреливаются. Вип-дог. Поиск подсказок. Блять, там мина. Что мины тут тормознутые? Режим переопределения команд. Операция выполнена успешно. Отключить программу. Журнал премиального доступа. О, что, может, тут еще что-то есть? Последовательность дешифрования завершена. Майя, рейнджеры следят за нами, они найдут нас. Вас. И когда они это сделают, псевдоним у вас не защитить. Лучше всего спрятаться в безопасном месте. Ваше убежище в старой астероидной шахте в Сахарове должно быть идеальным. Прекрасно, что вы это пишете прям тут, и прямо оно тут лежит. Если понадобится быстро сбежать, можно угнать один из аварийных кораблей клиники. Я знаю, что у вас мало времени. Операция почти закончена. Спасибо, что помогли довести ее до конца. Если у меня не будет возможности показать вам это лично, я бесконечно благодарен вам за вашу храбрую службу и преданность подразделению. Это была большая честь для меня, майор Халл. С этого места нельзя быстро перемещаться. Да чтоб ты обосрался тут, Говард. Ходи потом доказывай, что это ты не ты расстрелял там врача. На отсюда можно уже?
Долбанулся лицом об астероид, получил уровень. Неплохо. And you didn't even scratch the paint. Whew. Always a satisfying moment to return to your ship. Так, ну... Тут точно должно много пострелять где. Виден? Виден? Получился в институте. Ну, у меня 1,5 высших образования. У меня... Да, подготовилась она. У меня в России 3 года на программиста. Хотя толком до программирования мы не дошли. Зато была куча всего остального. Математика, физика, химия, история, все дела. Много математики. И в Швеции высшее образование в области разработки компьютерных игр. — 4 года. И еще незаконченный магистр Serious Games. Там нужен только диплом. То есть, если мне когда-нибудь захочется куда-то просрать еще полгода жизни, то я могу получить магистра Serious Games. Уменьшение стресса. Руки поставили сюда и бьетесь головой. Отлично. Сейчас в России вообще? Нет, я в Швеции живу 16 лет уже. Кузька. Вот, ты учишься на программиста. Сил тебе, терпения и удачи. Масло и сельдерей. Все уже понятно. Мычка, ладно. Я сказать, все полутано до нас. Так, ладно, спускаемся на дно. Блин, все в минах. Тура, ты чё? А. Пытаюсь в область И, точнее, инженер по машинному обучению. Дается ужасно с трудом. Главное, чтобы было интересно. Так.
Как... А как тебя починить? Как бы тут не пройти, я думал, тут проход. Да, очень интересно. Жуть как не нравится наш препод по базам данных, который валит налево и направо. Не повезло. Но главное, чтобы нравилось. Вообще институт — это такое дело, оно больше дает, ну, базовые знания. И всю важную информацию для себя находишь в итоге сам в интернете. Слава интернету. Hope you can succeed at that before we are discovered. Не этого я ожидал. Ну ладно. Так, там не пройти, тут не пройти. Нигде никаких компьютеров я тоже не вижу, чтобы сломать дверь, открыть. Тот Говард, блин, помилуй. Стекло тоже не ломается. Хоть базу дают, но это база... А дальше изучаешь постепенно, что тебе нравится. Бесит только, что у нас есть обязательные предметы, вроде курсов по HTML, CSS, JavaScript, всякой ненужной мне ерунды. Ну, да. Такое есть везде. Каждый раз жалуешься, но... Простим им это. Им нужно впихнуть общие знания. Нас. Провод, может быть, какой-то путь. Тут уже 5 кругов накрутил.
Но они не могут же мне сказать, что типа на тебе... Бля. Тот Говард, блядь. Тот Говард, блин. Best not to leave anything useful behind. No matter how complex, robot behavior is programmed and therefore predictable. I find that reassuring. Ладно. Не горим. Spending time in a geode in space was not on my to-do list today, but it is very impressive. Ну да. Кристальная пещера на Говасита. Пешочком. Ой, на месте. Пронутятор. Половина пуль мимо полетела. Здрасте, что тебе? Прочный редкий шлем. Отмычка на компьютер, прекрасно. О, открыть дверь, ладно. Wherever you store that, the smell will not be an issue. Что, не все? Бедня. Андре, прикрывай.
Стабилизатор невесомости. Продолжаем спускаться на дно. Иди разведай. Did they have anything of value? Контрабанда. Не хочу связываться с контрабандой. Это здоровый какой-то попался. Андрей где-то потерялся по пути. Такая, ты как капитан, сам разбирайся. А брак закончился, она сразу убегает из угла. Да, я была тут все это время. Oh, fuck. Вот, пиздили. Надо было... Расслабился. Something to be gained in this one, you should investigate. A crystal of that size. Do you suppose they had any idea how to extract it, or...
Ау. Отбились. You died today. Emotional damage. Spoils of victory. Hopefully they amount to something. Сдавайся. Ты арестована. Well, what are you waiting for? Finish it. Я здесь не для того, чтобы убивать тебя. You might not think so now, but it's likely to end up that way. How about I make this real simple for us both? I've got maybe a few weeks to live and I ain't spending them behind bars. You want to put an end to me here and now? Then fine. Get it over with. Life's kicked me around enough as it is. But if you want to let me die on my own terms, then leave me in peace. Я не уйду, пока не получу информацию о первом. Well, how about a test? Rangers are known to be handy with a gun. But here's a problem you'll have to solve with your brain instead. I've encrypted this slate. If you can crack it, you'll learn something useful. Now get out of here and leave me in peace. Такая, ну, пойду посплю. А я такой, ну, окей, иди спи. Крас. Даже лута никакого нет нормального.
We should not leave valuables behind if we can avoid Тут it. уже вот это получше. Снайперский улучшенный космический шлем пирата. Легендарный. Ну-ка. Почему бы и нет? Наденем. Come on. There are worlds to conquer. Она спит. Че, мне нельзя? Я тоже посплю. А вот и выход. Отстыкуй меня. We're free and clear for flight. If more and more people flock to the Freestar Collective, does that not just make it more like the United Colonies? Sir? I'll say Так, right. как там называется? Умник, патроны, боеприпасы 7,77 миллиметров. Up front that if you're short on credit, take a look around. It's a good. Here, browse to your heart's content. Боеприпасы.
7,77. Так дорого. People joke. You should try Filburn's beer. Helga says I spend too much time at my terminal. He's probably right. Hey there, Deputy. Way I hear it, you've been keeping busy jumping from one side of the Freestar Collective to the other. How do you like the job so far? Приятно, когда пользу приносишь. That's good to hear. So, what brings you by? Квесты такие себе. Держи красавчик. Зашифрованный планшет для вас. Well, well, what do we have here? Well, this is new. Very interesting indeed. I'll see what I can do. If you can get me another one of these, it'll give me more context for the encryption and should speed things up. In the meantime, you be careful out there, Deputy. From what I've heard, these mercs mean business. Вжух. Fine. You know what, Robin? Fine. You win. I'll ask this random stranger in the depths of space if they know how to get where we're going. That's because we did jump past it. Robin, can you go 5 minutes without interrupting me? Maybe if you listened to me every once in a while, I wouldn't have to interrupt you. Я все еще здесь, если вам действительно нужны указания. Yes, we do. I am so sorry about this. Some of us get a little testy when we're in the wrong. In the wrong, my ass. They're gonna say it's ahead of us. You watch. Well, we'll just see about that, won't we? Даже понятия не имею. Oh, great. Thanks for nothing, pal. John, that's no way to treat a stranger. You should be ashamed of yourself. I'm never gonna hear the end of this. Thanks for your help. Make your way. Летают тут всякие. Setting down, everything in the green.
Still a bit more legal now, I suppose, but hardly more civilized. Bullshit. You didn't think we'd notice that you tried to slip away without paying your check? I was just going out for some fresh air. I even told the bartender. You can ask her yourself. Fresh air, huh? On a planet with no atmosphere. That's enough, Stalker. Lower your weapon. We don't shoot guests over a misunderstanding. Sir, please return to your table. It's bad practice to leave our establishment without paying your bill first. If you need some fresh air, pay up, go outside, and come back in and start a new check when you're ready. I'm sorry, but I didn't think it would be a problem. You were wrong. Dead wrong. That's enough. I think the gentleman understands. Now let's all go back inside, shall we? And Stalker, you and I are going to talk about this later. I can't wait. Can you believe that? Hey, watch out. You cause trouble, and I will not hesitate to end you in any number of ways I see fit. Ровая This ain't the тетя. United Colonies, Cupcake. Here, you listen to me. I lead the security force. Понял. Частная служба безопасности. Call it whatever you want. We're ecliptic mercenaries, so I'd think twice about pissing us off, or else you may find yourself with nowhere to hide. Что за хрен здесь? Наемники Эклипс взялись за такую работу. What do you think, moron? Money. May pays us well to keep the assholes out. I make sure my people Ну да. and if anyone's... Now go on, get. Go ahead, start some trouble. Give me an excuse to hear. I'm really not in the mood. Wait a minute. Judging by the wide-eyed and clueless look on your face, I'm guessing you're the new deputy. Так точно. Wonderful. Well, your timing couldn't be worse. I've spent weeks trying to crack this smuggling ring, and I'm about to take a very important meeting. This is a wonderful beginning to an assignment. Я справлюсь сам. I hope so. I don't have time to catch you up, so you're gonna have to follow my lead. I'm about to meet with a contact who might be able to give me vital information about the smuggling ring. If you play your cards right and don't do anything stupid, she might be able to help you find Marco. If you're ready, my contact is here and waiting. Давай. Follow me. Опять за кем-то следовать. I think that might be Donovan Reese. I dislike him intensely. Yeah, well, things changed. Take a seat. So you're working with Autumn, huh? Who are you? Хороший друг. Wait, Autumn has friends? Like hell. The deputy here is interested in meeting Marco to talk about that mercenary company he's been funding. Since part of that money is coming from his smuggling operation, we're working together. So you're investigating the first? Why? Они пытаются отобрать землю у фермеров. Хочу знать почему. Seems like a strange thing for a mercenary company to be doing. I guess an introduction is in order. Like Marco, Jade here is the head of a small smuggling cartel. Difference is her crew stays out of Freestar Collective space, while Marco's group operates exclusively within it. Except now he's looking to expand his operation.
and he started moving in on my territory. Помоги найти его и предать суду. That's exactly what this meeting is about. Look, the bad news is Marco's incredibly paranoid. He never stays in one place for long. The good news is I know how to find him. But you're not going to tell us yet because you want something. I want the same thing you do. I want Marco out of the picture. But like I said, getting a meeting with him can be damn near impossible. One of the few people who can arrange such a meeting is right here at Red Mile. May Divine. We've suspected for some time that Red Mile was a meeting place for smugglers. If she's in business with Marco, she won't give him up easily. Должно быть что-то, что ей нужно, на что я могу обменять. Я могу быть убедительным. Yeah, well, so can she. I can tell you right now what she's gonna want, because it's the same thing she always wants. She wants runners. It's how she makes most of her money. Of course, people that hard-blooded aren't easy to find. Yeah, well, I'm not going out on the mile. That's a death sentence. There has to be another way. You've been a ranger long enough that too many people know your face and your name. Runners attract a lot of attention. If someone recognizes you and tips off May, this whole thing is shot. You, on the other hand, are just a deputy. It's pretty unlikely that a lot of people know you. You don't have to do this. We'll find another way to get to Marco. Я должен знать, что планирует первый. Черт возьми, я готов. I hope that's not false bravado, deputy, because this is life and death we're talking about. Дайте пострелять, уже You have задолбали. played your hand well, Jade. Using the Rangers to eliminate a rival. Very clever. From where I'm sitting, we're using each other. If it's really as simple as asking May Divine for a meeting with Marco, then I guess that's all you need to do. We'll wait here for you. Try not to die. Will you? You're really going to take on the mile, huh? Yes? I keep thinking the next time will live up to the legacy. Get out of my face. Things people will do to try and make money. Red Mile. We don't ask too many questions. Ah, a new face. I wonder, is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? Or simply one seeking a respite from the burdens of life? My name is May, and I'm the proprietor of this establishment, home of the famous Red Mile. I assume you're familiar. Я знаком с этим, поэтому я здесь, наверное. Well, of course you are. How could you miss hearing about the settled system's most exciting sporting event? Why, even people from the most backwoods systems like Seoul have heard of the Red Mile. I'm happy to answer any other questions you might have. In the meantime, please enjoy our world's famous hospitality. Что нужно для того, чтобы пробежать красную милю? Well, it's quite simple, really. Once you register with me, we'll have a little pomp and circumstance before sending you on your way out. Then it's a race to the buzzer at the other end of the course. You'll deal with obstacles and deadly creatures alike, while people up here make it back alive, and you'll... Of course. Спасибо за информацию. And if you're thinking of running, just... Ладно, ищу Марку. Вы знакомы? That is true. But Mr. Graziani values his... What is your business? Личное дело. It's quite a leap of faith that you're asking me to take. I have no particular love for Marco, but he is a business associate. Fortunately for you, it's been too long since we've had proper entertainment. Are you prepared to run? Сделаем. Good. Once you've begun, I'll collect bets from my patrons who will place wagers on your survival. Обязательно вернусь живым. That's what every runner says. You definitely have it. Вот, Андрею это понравилось. Now that we're clear on what's expected of you.
other side of my boat if you keep trying to Your attention, please! Valued patrons and honored guests. For my Грязный клиент. brave soul, the hour of pigs. Yes! A runner has come to test the Running sometime. Talk to mile! May and she'll fill you in. Now is your chance to get a good look at our fearless challenger as you contemplate your wages. Do you see the fire in those eyes? What is that if not steely determination? I think you'll agree that we're in for quite a show. The rules are simple. Go through the door and take the elevator down to where the mile begins. Activate the beacon at the base of the tower to see the distance. Once you've done so, return here alive and your run will be complete. Go now, brother, May runs a tidy and see if you establishment. can survive Let's keep it then. the mile. Конечно, подзагрузка. Как я мог забыть? Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Живучий. У него был клей. Почему у вас земля взрывается? Под моими ногами. Андрея, подъем. Is that for selling later or personal use?
Где там вот он? Nothing there now. Хватит уворачиваться. Ему здоровье. Как раскрывается стрельба. За 2 часа игры я стреляю второй раз. Так что сегодня не очень раскрывается. Да, хватит отстреливаться. Are you prepared to die? Ты попадать будешь, нет, а? Кроме стрельбы, как планета Киберпанка, как говно, естественно. Тут нет ни единого нормального города. Да, они могут выглядеть красивыми, но они большие, бесполезные и с кучей подзагрузок. Дополненные тупыми, неинтересными, бесполезными повторяющимися квестами. Просто вот кто придумал вот этих вот существ, блядь? Это пиздец, которые они просто бегают за тобой и наносят тебе урон ментально. Я не знаю, как это назвать. Я в них уже просто все патроны всадил нахрен. Big update for Starfield. It will not help, bro. Иван Гейминг. В игре или в реале? Fixes coming, graphics fixes. It will not help. The core of the game is broken.
careful not to point that thing at me. They need to delete like 80% of the game. Я говорю, им надо вырезать 80% игры. To make it Starfield better Xbox. Не. Ой, все в пизду. Это надо было сразу сделать, надо было реально просто бежать. Confirmation update for Starfield arrive on January 28. It will not help. No bug fixes will save the boring quests, empty planets. Endless loadings. Уже слишком поздно, да. The core of the game is broken. They need to be like small system with handcrafted planets. Like Skyrim, but in space. Like Fallout. Что за хуйня вообще происходит? Они тут еще и рисуются, оказывается. Просто миссия по съеданию моих аптечек. Всех заготовленных. Клиент, хрен ли ты, вот хрен ли ты тут делаешь? Ты просто ходит тут, а чё, нормально. А еще бы и нет. Кстати, судя по напарнику, атмосферы тут нет. Ну, просто гуляет, такой, нормально. Подышать свежим воздухом, да, правда. Все патроны, блин, там оставил. It has been some time since I have visited. Well, this should be fun. Бедные художники. Единственные, кто нормально работали над этой игрой. Congratulations, runner. You have succeeded where most have failed. In fact, you seem none the worse for wear. Сделал то, что вы просили, твоя очередь. Indeed you have, and in most impressive fashion. As promised, I'll set up your meeting with Marco.
I'll dispatch a courier to let him know you're coming. Please take a moment to relax and enjoy our hospitality. I'll return shortly. Ветеринар дарующий. Sorry, friend. I don't do autographs. You're back. Are you okay? Было весело? Нет. Не было. Really? Either the Red Mile's reputation is exaggerated or you're just that good. Anyway, I'm relieved you made it through okay. Why? Afraid you'd lose all that work you put into your smuggling investigation? I wouldn't expect you to understand. All you see in people is what you can get from them. I'm glad, because that was an incredibly brave thing you did. And we need rangers with that kind of courage. Also, I owe you an apology. Ну, как тебе битва с Махито играл в Монополию. Это два разных вопроса? Не беспокойся об этом. You're right. Let's focus on the job. Once you're on your way, I'll return to the Rock and let the Marshal know what's going on. Come home safe, Deputy. That's an order. Я когда-то, помню, в студенчестве играл пару раз в Монополию. Oh, go to hell. Or at least make yourself useful and get us some drinks. Нет, я играл в Монополию, поэтому не был на стриме. Монополия, ну, такая себе. Я Well done. не очень люблю игры, которые заставляют тебя выступать против друзей, с которыми ты играешь. Я больше предпочитаю настольные игры, где ты кооперируешься, чтобы вместе достичь общей цели. Time for me to keep my promise, runner? You can find Marco on Kodos aboard his ship. I'd advise you not to keep him waiting. He is not exactly patient. Я тоже. Then it's in all our interests that you make haste. Travel safely, runner. Should you ever crave the challenge of the mile again, it will be here, waiting for you. Ну, цена этого пистолета любопытна. Так, где там у меня был пистолет? Это тоже 17 тысяч. Что по поводу ответа на первый вопрос? Как тебе битва с Махито? Кто такой Махито? Мохито, знаю, блин, это коктейль такой алкогольный. Последний бит второго сезона. Штопанный. Да, отлично. Очень даже хорошо вышло. Вообще весь второй сезон отличный. Очень понравился. Блин. Забыл поспать.
I was beginning to wonder if you hibernate. Благодаря этой битве Тодда моим любимым персом стал. Тут сразу Светодория. Это да, этот был хорош. Этот прям был мега хорош. Ультра-мега хорош. Там такая же шиза. Anyone who allows us just to Это все еще корабль? This is very, very confident. Or, I suppose, very insecure. Большой корабль. И пришел в толчок. Прекрасно. А этот корабль можно угнать? Это не корабль. Are we impressed? Clearly that is the goal. I think... No, never mind. I am not impressed. Welcome. May's message didn't exactly make it clear why you wanted to meet with me. Он теперь клон дал чисто на одну секунду самую нужную. Это было прекрасно. Противник, так сказать, был просто шокирован этим моментом. Он аж свою душу познал. Он теперь не штопанный, а скрученный. Да-да-да. Есть несколько вопросов по первому каналу. I see. You did well to find me. I'm not an easy man to locate. Though I suppose we haven't exactly been keeping a low profile lately. Given the nature of the contract, a degree of exposure was always a risk, but a calculated one. To be honest, I think the Major is all but spoiling for a confrontation with the Rangers. Still, I confess, I'm a little disappointed that the Marshal sent a deputy instead of a full-fledged Ranger. Tread carefully, Marco. You underestimate the deputy at your peril. And who might you be? Call me Andreja. Welcome to my home, Andreja. If I may be so bold, you possess a certain mystique. Блин, у меня компаньона отбивают. The feeling is not mutual, and I am not the one with whom you should be trying to curry favor, Marco. Your deputy friend here could have a bright future, assuming we all keep our heads. Мне нужны подробности деятельности первого, включая то, кто вас нанял. I'm not sure you are grasping the situation here, deputy. You are on my ship, outnumbered by my guards, who will kill you without hesitation. I'm a businessman. If you expect me to cooperate, I'm going to want something in return. I won't tell you everything. I do still have some loyalty to my unit. However, I can point you in the right direction. In exchange, I want the Rangers to let me operate with a free hand. Никаких сделок. Говорит не то, что хочу узнать, или столкнетесь с последствиями. I have a better idea. Instead, I tell you something you don't want to know. But you should. The Council of Governors is a group of greedy and corrupt liars who are using you and the other Rangers to protect their own interests. Do you really think they give a damn about the people of the Freestar Collective? Я делаю это не для них, делаю, чтобы защитить невинных людей. Whatever road brought you here, your journey ends today. If you are free, abilities are
Сука, как он ловко увернулся. Give up already. Never stood a chance. Got one. You're not walking out of here. I cannot wait. Нет. Kill you. Так, про линию турели. Обновить настройки. Теперь турели на нашей стороне. Are you prepared to die? Ау. One less target. Winner takes all this difference, is it not? Победитель забирает лут. Та-да-да-да-да. Прекрасно меня встретил гнилой район в Элдоне. Жопа все еще болит. Это красная локация, да? Которая крайне правая. Да. Мои соболезнования жопе.
Я, кстати, думал, ты намного дальше уже прошел. Я думал, ты уже в районе столицы примерно. Ну, потому что ты уже как бы знаешь, что делать. Надо только выполнить. Мужик. Сидит такой, ну говорит, ну обычный рабочий день. Это реально корабль? Реально корабль. Но у него нету рубки. У него есть рубка. Но я сомневаюсь, что его можно угнать. Потому что сюжетные корабли, блин, неугоняемые. Если у него есть рубка, почему я не нашел ее? Не продумано. Блин, я ради интереса я погуглю. Фортуна. Фортуна в копик. Stealing the Fortuna. You can steal Fortuna, it's impossible. Конечно. Чё? Конечно, конечно. Ведь это же игра не про корабли.
Пошел на 70 уровне, по ощущениям рано пришел. А ты Лиурнию прошел уже, да, полностью? Озерную. I have been curious. I know that your role in Constellation was thrust upon you in an unusual way. But that experience does not demand that you stay. You could have delivered the artifact and then left. Why do you stay? У тебя рука заполигонализировалась. Ой, хорошая группа людей, нужна помощь. They are dedicated in their cause. This is rare and admirable, I think. Ага, ну тогда все. My past is complicated. And anyone in Constellation will tell you I do not speak much of it. Вперед покорять красную локацию. Вперед на Родан фестиваль. Purpose in life. You must have a reason for being. Должна быть причина вставать с постели по утрам. Иметь цель очень важно. A goal is something you work towards. An expectation of achievement. That is not the same. I believe it is sometimes phrased as the destination is not as important as the journey. When I first came to New Atlantis, I was shocked at how many people go about their business every day like drones. They do their jobs, eat their food, sleep in their beds, all seemingly without concern for anything around them. Complacent. Their experience is so different from much of the settled systems. They do not know how good they have it. Наверное, ваш опыт был очень разным. Yes, they were. I did Так not grow долго up amidst such luxury. болтаешь, что уже солнце Purpose взошло. cuts through adversity. I know that all too well. And these people seem to have no idea. 2,5 часа. Это первая нормальная перестрелка за 2,5 часа. I have. Была. There have been times where I wondered На whether it протяжении was worth сколько? it. 5 My family минут? is unique within the settled systems. I grew up outside the bounds of the United Colonies, or the Freestar Collective. My parents Как раз нижнюю часть зачистил. and Буду their идти бить parents before Родана. them did not Мой believe любимый anyone босс-файт. outside our family could be trusted or relied upon. You can imagine, I am sure, how existence without ties to others is challenging in space. То, что вы справляетесь самостоятельно, достойно восхищения. It has certainly proven valuable. Блин, взяла, оделась. Saved me. A few times. Смотрю, атмосфера испортилась, да, резко. For now, though, it would seem you and I have found purpose in Constellation. I believe that is enough. I am pleased that we have common cause and have enjoyed our time together. Thank you. Expansion must be very difficult for Aquila, with the native wildlife being what it is. Hey, your ship that landed not too long ago? Кстати, хотел посмотреть, есть ли что-нибудь на бег, блин. Здесь больше кислорода. И без оружия.
If you're looking for the Rangers, check the upper levels or the canteen. I specialize in cryptography. A lot of smugglers Кому use лучше coded книги slates, заклинали so этого? Черепахи или nothing персонажа, который золотую маску ищет? Но... По-моему, если отдавать их чуваку, который ищет золотую маску, то... это продвинет его историю. Сюжет, квест. Freestar Rangers resident terminal jockey. That's me. А разницы никакой. Hey there, deputy. How goes the hunt for the first? Медленно. Hey, sometimes doing things right means taking the necessary time, you know? If you ask me, I don't think they stand a chance. You're like an Ashta creeping silently through the high grass, waiting for your chance to pounce, and then boom! Down they'll go. So, did you get any more of those encrypted slates? Because, let me tell you, I am so close. Держи. Oh, come to daddy, you sweet little piece of technology. You go stalk your prey and leave the rest to me, deputy. Come in, deputy. Take a seat. Sit down. While you've been in the field, we've had more reports about farmers being threatened and attacked. Unfortunately, some didn't survive. Это ужасно. It's worse. It's tragic. How's your Чем вы investigation все proceeding? занимались? Ничем. Пока рано говорить об этом. Так Алекс разгадает шифр. That's assuming he finds something useful. Otherwise, you'll be no better off than when you started. How can you be so critical when you have done nothing to Да. help? Вот. This is Freestar Андрея, Rangers, молодец! Это не то, что Сара, Андрея просто золото. I asked the other Rangers to share their opinions of you, and there are some things I want to go over. We'll start with Ranger Callow in Hopetown. She was grateful for your timely arrival, and impressed you had the guts to take on those pirates. Leah says you were respectful with Ron Hope and didn't push too hard. That shows me you were listening when I said to go easy on him. Уважаю Рона Хоупа и то, что он добился. I can understand that. He can be uncompromising, but he looks after his people. Let's continue. We got a detailed report from Ranger Price about your recent visit to Neon. He said you took on a syndicate loan shark to help an informant. Информатор был невиновен. Я должен был помочь. And you were right to do so. Helping people is our most important duty, even when you're conducting an investigation. You got results, and that's what matters most. Price was impressed by that. Said you really took the initiative. Ranger Macmillan praised what she called your uncommon bravery and dedication. She said you took on the Red Mile so you could get a meeting with Marco Graziani. Страдают люди, я не мог их подвести. Sounds like you're starting to understand what it means. Я страдал, да. Я не мог себя подвести. So what happened with Marco? I doubt he gave you that slate out of the kindness of his heart. Пытался его уговорить, но он не хотел идти спокойно. I suppose underestimating you was his last mistake. Damn. I thought if anyone could see reason, it'd be Marco. Просто много плохих книг, вдруг он в безумие не пойдет. Не исключено. В Dark Souls 3 так было. У нее оставалось не так много времени. И она хотела закончить все на своих условиях. I guess I'd want the same thing if I were in her place. Excuse me, Marshal? Not now, Alex. We're in a meeting here. I know, but this is important. I've done it. I've cracked the encryption on the slates. Now, I don't know exactly where the First are headquartered, but there are references to a place called the Factory. The Factory?
That was our nickname for the main facility where the mechs were manufactured. Under the terms of the peace treaty, they shut all the mech factories down right after the war. But they didn't destroy them. At least not all of them. Пойду проверю. The facility was on Arcturus 2. It could be a dead end, but if it's not, then you'd better be ready for a fight. Be careful, Deputy. Арктур 2. Я лечу. Mustang! Динозавр. Что они по одному, ну, двойками прилетали. Как эти движух не прошло и 2,5 часа.
of life this planet hosts. Я, блин, недалековато. Вот увлекательные побегушки. Прочитал, вроде ничего не будет. Вот отлично. Точно. Быстро, спасибо большое. Ты точно дойду? Какого хера я еще даже не на середине? Алло. Как так-то? Что за бред? Порт, блин, ёпарасоте.
Увлекательно бежим. Зато вон какая динамичная музыка началась. Кто-то согрелся. Поделился, какие параметры надо качать для катаны реки крови. Колдовство, блин, на 20. Ну, вот так вот. Лишние 10 уровней. Ну, будем честны, ты довольно еще не скоро доберешься до этой катаны. Так что у тебя будет время потратить эти лишние 10 уровней. Вдобавок там в этой красной локации добудь амулет, который увеличивает получаемый опыт, душ количество. Полезная штука. Наконец, это увлекательный забег закончился. Take what you must. The rest for the scavengers.
Отбились. Бонусы от характеристики влияют на урон, но на оружии написан скейлинг, то есть скалирование твоего урона. Типа А, Б, С, Д, Е, С. Чем лучше буква, чем С, почему самая лучшая, да, как супер, тем больше данная характеристика повысит урон этого оружия. Если на оружии скейлинги там Б, С, то прирост будет маленький очень. А если там А или С, то прирост будет хороший. I'm a man of action. I've got no use for lies. So when I tell you that you're being manipulated, you know I'm telling the truth. You think the Council of Governors really cares about anything but themselves? They're greedy and corrupt. You're a tool in the hands of the unworthy, just like I once was. I was loyal. I followed orders, and I led good men and women to their deaths. I'll carry the stain of that dishonor to my grave. There you are. О, поспать. Бесплатная аптечка. About time you woke. We have things to do. There you are. Сварочный аппарат. Как я тут накрываю... Блять, там ракетница. That done. Или... Я заменил легендарный дробовик на белый.
Печаль, беда. Спать можно прям под этим, прям под пулями. Великолепно. Cannot be me. Да, задолбали гранаты кидаться. Someone or something will clean up whatever's left behind. В бою отбежал, поспал. И смотреть на вики, то катаны больше и ранга не поднимаются с максимальной прокачкой. Ну, вот так вот. А то сами по себе нормально наносят. Так, друг, враг. Активируйся. Разрывной могильщик. Чистая винтовка. А ну-ка.
Магазина побольше сильно не хватает этого оружия. Куда бы сотни патронов. The first cavalry was destroyed. Why? Because the generals got scared and asked for a truce. I've got no sympathy for cowards, or for the people who put them in power. I've also got no sympathy for those who do their bidding. Ammunition is always welcome if they have any. I cannot wait. Yes, there is! Поджопник. Cowards. Ну, сразу трусы. Они честно бегут вперед в атаку. Далеко бьют.
You cannot beat me. Good boy. I will have your head. Ну, ты со мной пойдешь. Вы там чё, куриные, что ли? Они не сюда? Попробуем взять высоту. Так, тоже. Далековато.
Тактический обход. Ух, опасно. Теперь лутаться. One might imagine the Freestar Collective was still producing mechs right up until the last minute. You come here seeking justice? Well, what about justice for my soldiers? Minutes away, minutes from winning the battle and the war, when the ceasefire order came down. Now there's a debt of honor, and the people who betrayed us, the people... Blah, blah, blah. This whole place is a testament to how devastating the war was. How determined both sides were to claim victory. Победа над наемниками, победа над Пакстоном. Надеюсь, с него хотя бы лут интересный выпадет. О! Бесконечная аптечка. Золотой скоробей прибавлять руны на 2, но на 2 ты это загнул. Так, процентов на 10.
time you were awake. Но все же. Даже 10% это плюс 10%. Да, прям под пулями ложишься и спишь. I trust you have slept well. Some who would consider that much sleep a sign of weakness. Are you prepared to die? I cannot wait. Take your best shot. Now that we have rested, we may continue. Говорит, почему такая большая группа наемников не смогла справиться? Это дробовик. Пистолет-дробовик, что ли? Не смогла справиться с одним человеком. Говорит, ну простите, он просто 5 раз поспал во время перестрелки и восстановил свое здоровье. Мы ничего не могли сделать.
Шлем шахтера. I can't believe it. You just took on some of the best mercenaries in the Freestar Collective and cut right through them. If we'd have had more like you in the war, we could have planted our flag in New Atlantis. Я не хотел никому причинять вреда, но мне пришлось защищаться. You fought because you had to, and you fought well. Don't apologize for that. More importantly, you survived. Most soldiers don't. I know, because I'm the one who led them to their death. You don't know what it's like to look around and see the faces of warriors who trusted you to lead them as they die screaming. I watched brave men and women torn limb from limb by monsters. I saw mech pilots cooked alive in their cockpits as their machines burned. Those deaths didn't have to be meaningless, but spineless leaders gave up on us, even when victory was within our grasp. Do not assume you know what others have or have not experienced. And none of it gives you the right to take innocent lives. Ты ближе подойди, когда разговариваешь, там вдалеке стоит. Ой, блядь. Ты зачем нанял первого для захвата сельскохозяйственных земель? You really want to know? Because you might not like the answer. Last chance, Deputy. You can walk away right now and remain blissfully ignorant, thinking you fight for a noble cause. But if you still want the truth, I'll shatter that illusion for you right now. Давай. We'll see about that. Not long after I started the first, I was contacted by a man who said he represented someone wealthy and influential. I refused to work for a shadow client, so he agreed to set up a meeting. Imagine my surprise when Ron Hope showed up. He offered me a lucrative contract to take possession of certain farms throughout Freestar space. Вы приняли контракт? Sure I did. The money was good, but the payback was the real reward. If I could avenge my men, make some credits, and eventually expose a member of the council, well, that, my friend, is my definition of justice. Я провожу тебя. Don't bother. Be ready for another fight. I'm gonna make this easy for you, Deputy. I'm gonna die the way I lived. Weapon in hand, no compromise, no fear. But first, here, take this. Use it to cut out the weakness rotting at the heart of the Freestar Collective. When the next war comes, and it will come, the Collective needs to be strong. Now my unit's waiting for me, and I'm gonna report for duty one last time. Goodbye, Deputy. Бля. Your enemies might disagree.
Ну, тут что-то прикольное. Одежда. Зажигательный скафандр вору. Ме. Ме. Хоуптаун. Там, откуда корабль похитили. Что за всем стоит глава корпорации? Okay, hello. Some rules. Don't even think about Steve. No haggling. And I didn't start this way. So now I look out. You may be thinking, lots of custom. Good. Yes? I don't want to hear any complaints. Please proceed with caution. That's very generous, Mr. Hope. It's well earned, Burkett. Keep an eye on your valuables. We set some ambitious quotas. And you met every one. Enjoy your visit to Hope Tech. Good to see you again. Well, I've just received a report from the Marshal about your progress. He said you had a promising lead on the mercenaries who stole my ship. I trust you're here with good news. О, я узнал кое-что интересное. Did you now? Well, don't keep me in suspense. Эксенхал сказал мне, что вы наняли его, чтобы очистить эти фермы. The disgraced war hero who went to prison, and you actually believe
believed him? Показать планшет. Уметь доказательства того, что вы наняли первого для захвата ферм. Two-faced bastard kept the slate. Oh, I suppose this is his revenge against the Council of Governors for what happened during the war. I'm impressed, Deputy. It's clear you have a bright future ahead of you. What's going on? What is this about, Mr. Hope? Nothing that concerns you, Birgit. In fact, why don't you make yourself scarce? I think I'd like to hear what the deputy has to say. Расскажи мне все. The cards are on the table. So why not? The truth is, we've been falling behind the competition. Significantly so. We needed solutions. A few years ago, I began to diversify. We started to research chemicals, fuel, those sort of things. We developed an experimental Я вернулся, капец, fertilizer. до сих пор играешь. Прошло всего 3 And it failed. Прошло всего 3,5 часа. За 3,5 часа было 2 нормальные перестрелки. When we made a discovery, Целых 2. everything. Turns out, our fertilizer was transforming the soil, bolstering its mineral content tenfold. Продолжение следует. We donated the fertilizer to select homesteads and let the farmers do the work. And when the time was right, we cleared the farm and brought in machinery to harvest the mineral-rich soil. The reduction in labor and materials costs sent my profits soaring. You sit on the Council of Governors. You betrayed the very people you are supposed to represent. I wish there'd been another way. But I had to play the hand I was dealt. Вы использовали первую, чтобы захватить сельскохозяйственные угодья и сохранить операцию в тайне. I never intended for anyone to be hurt. I told Hull to buy the land, not take it by force. Unfortunately, farmers can be stubborn folk. And I couldn't risk any witnesses. I can't believe what I'm hearing. How could you do something so awful to innocent people, to families? Not another word out of you, Birgit. I can take your job. And more. We'll discuss this later. In any case, I suppose the gig is up. I give you my word that I'll call off the operation and return the land to its rightful owners. Этого недостаточно. Ты отправишься в тюрьму. You're right. Yeah. Those families deserve to be compensated for the inconvenience. Well, perhaps a discount on their next purchase from HopeTech. They might not be so keen to purchase a ship built with the blood of their compatriots. With that resolved, let's talk about you. As a member of the Council of Governors, I'm authorized to award you a substantial bonus. And of course, we'll both agree to forget about my little cost-cutting endeavor. О, вы сдадитесь, я все расскажу маршалу. 20 тысяч кредитов, ну, конечно, ничего такое, но так. Напасть. Не-не-не. Ты сдашься, а я все расскажу маршалу. Well, let's not be too hasty, Deputy. There's something else you Вот need to Андрею это consider. понравилось. Андрей молодец. I'll do what's necessary to Андрея. protect my company and my employees. If you tell anyone about this, you're risking their livelihoods. Do you really want to put all these people out of work Да, я эгоист. and make their families
suffer? Не пытайся свалить это на меня, Хоуп. Well, I'm afraid there's no avoiding it. The past can't be changed, but the future is very much in your hands, Dick. You put me away, and this company will fall apart. You have destroyed far more lives than I did. I'll make myself very plain. I won't let you jeopardize my reputation, this company, or the people who work for me. If that means you suffer an unfortunate incident at the hands of my security personnel, so be it. I'm important. You're nothing. You're not actually threatening to attack a Freestar Ranger, are you? You have overestimated your position, Mr. Hope. Ради ваших сотрудников я сохраню ваш секрет. Нет. Вы отказываетесь идти, я буду вынужден применить силу. You just threatened a member of the Council of Governors. On my authority, you're stripped of rank, declared an outlaw. Guards! Dispose of this criminal! Fighting alongside you is never dull. Баригита, стой, блядь. He tried to have you killed. Да. I don't understand. Mr. Hope always seemed like such a good person. But everything he said about the farmers and hiring those mercenaries, it was so awful. Заботился о преданных ему людях, но больше ни о ком. Жадный блюдо, который напускал на себя дружелюбный вид. The first part is true. He always looked out for us, for his employees. Это не оправдывает его поступков. No, of course not. But there was more to him than that. He had a genuinely good side, a caring side. And now he's... You. Я хотел его арестовать. You killed him. Я не хотел его убивать. Nobody should ever want that. Especially when it means killing someone who meant so much to so many people. What happens to us now? Назначаю тебя главный. Должен быть второй командир. That would be Elana. Elana Nwankwo. She seems pretty capable. Maybe we'll be okay after all. I guess we'll have to figure things out. Find a path forward. There are uncertain times ahead for you, but they will pass. Так, куда они там провалились? Вот они. Profit is never necessarily the aim, but something worth taking. Кстати, где-то у него тут был офис.
Вот его офис. О, тут есть дверь. Есть ли у него в офисе сейф, который ему больше не нужен? Должен же быть. Что-то не видать. Ляфу. We'd be dust except for the factory. These people claim to be independent, yet they still crowd together behind walls. I know your type. I want to take a look around. It's a good bet. Take a gander. Got a Laredo gun. Hey, deputy. You're back. Good to see you back safe, deputy. What's the word on the mech factory? Ты не The поверишь. mercenaries hiding out there? Ты был убежищем, но я позаботился о них. Damn, you've got guts of steel. Guts of Steel. Did you find out why the first was taking over farms? Рон Хоуп нанял первых для захвата сельскохозяйственных земель. What? Ron Hope? That's one hell of an accusation, deputy. Are you really that surprised? Hope's always had a reputation as a man who'd do anything to succeed. He's on the damn council, Emma. So he can make laws favorable to his business interests. Sure, he's known to look after his people, but do you really think he gives a damn about some farmers on Montara Luna? Did Hope explain his motives at all? Создал в хозяйстве экспериментальное удобрение, оно повысило содержание минеральных веществ в почве, но погубило урожай. That has a familiar ring to it. I recall hearing about some Hope Tech initiative to help farmers. At the time, I just figured it was a PR stunt. Seems a little more sinister now. Please, tell me you've got some evidence to back up these extraordinary claims. Где же планшет? All right, let's see what you've got. Там написано «Ты лох». Интересно. Yeah, this is pretty damning. Especially this last bit about destroying the slate. And you confronted Hope about this? Он и его люди напали на меня. Он не выжил в этой стычке. Damn. This is going to send shockwaves throughout the Free Star Collective. If the people can't trust their leaders, anarchy could follow. Have a little faith, Daniel. We're not the United Colonies. One bad apple won't spoil the whole damn barrel. Easy for you to say. You ain't the marshal. Not yet, but you ain't gonna live forever, old man. While we've got you here, there's one last piece of business to take care of. Emma, would you please? With pleasure, Marshal. When you first joined us, I told you that you'd undergo an evaluation process. There's one thing left to do. A simple question.
Do you feel ready to wear the badge of a full-fledged Freestar Ranger? Это было бы почетно. Good. Duty and honor are the backbone of the Freestar Rangers. Marshal, I approve the deputy for advancement to the rank of Ranger. Thank you, Ranger Wilcox. In your time serving as a deputy, you've shown Wilcox? exceptional courage, Желающая fearless членов? tenacity, and a high regard for the safety of our citizens. Блинная фамилия. By the authority granted to me by the Council of Governors, I hereby promote you to the rank of Ranger. Here's your badge. Wear it with pride. But don't forget the solemn responsibility it represents. Well done. Буду стремиться быть и достойным этого звания. Давно пора. I know you will, Ranger. Let's hear it for our new Ranger. Там хлопают только трое. Ну-ка всем хлопать. Награда Звездный Орел. Как полноправный рейнджер вы получаете собственный звездолет класса Star Eagle. Причем регистрация не требуется. Congratulations. The promotion's well earned. Звездный Орел. Какой красивый. Хрен ли он А-класса. Но он все равно круче выглядит. Ладно, стоило того. Well, hey there. А еще можно получить миссии? Какой-то экшон. I feel for the folk in the Hey boss, got some more dispatches. Welcome to the Rock, I guess. Well, aren't you a keen one? You've been hitting the rain. I gotta ask why. Most of our newly very noble. It is the purpose of your Just so you know, it seems some of your missions are related. A puppet master type by the name of Tawny Adam. Your work is flushed around. I figure since you did the hard work already, you deserve the honors of dealing with her. That's the hope of officers. She'll have company, so armor up, gear up, and probably bring a friend. I'd wish you good luck, but Тик-тик-тик.
I picked up something you Any adventure you can. Anything I can help you with? Got anything you need to offload? Trade Authority is always buying. Sure, have at it. Сделать основным кораблем. Радан пал, тут еще хаос. Как будто гильдия побить мирового босса. Да. Победили красивенькой. Теперь показывает, куда упал метеорит в виде метки. Так, мои все вещи переместились. Показывает, в смысле показывает, куда упал. Не переместились. Корабельные запчасти. О. На карте. Ты и так видишь, куда упал метеорит. Я понял. Не во время босс-файта, а после босс-файта. Метеорит, который дырку в земле пробивает. Понял.
Где все? Где моя команда? Корабль слишком путанный. И как тут столько лестниц. I'm doing an oral history of Constellation's most decorated members. It's just me repeating your name into a data slate for 5 hours. This is so cool. Да, ладно. Очень странный дизайн. Ага, новый корабль. За прохождение цепочки квестов. Я буду, короче, бегать и в камере спать. Новая квартира, ага. Вот он какой. Nice jump. We're right on top. Approaching ship, you've entered Freestar Collective space. Maintain your current course while we scan for contraband. Alright, we're done. Have a good time in Neon. Бесконечности далее. За что мне прилетело 4000 денег? We could use a vacation. If you're feeling generous, you could help us out. Or we can just dust your ship. Я тебе сам отдастю по полной. If that's how you want to play it. Make short work of him. Как дерзкий. Target the left drives, then targets the right drives down. Target left drive is down. Enemy
navigational feedback checks out. We're in the right place. Landing initiated. Watch your flaring. Another planet without native life. All we need to concern ourselves with then is other visitors. Кажется, я радужными лучами стреляю. Как интересно у них вообще сочетается, что солдаты какого-нибудь 30 уровня вместе с солдатами 4 уровня.
Новобранцы, блять. А что я... Оп, на что я нажал? Новобранцы действительно какой-то смысл имеют. Your investigation with the Freestar Rangers has come. Пока сцен никто не удовлетворен. I suppose not. This Ron Hope, supposedly a man of the people. Нашла время говорить об этом. А еще поговорить. Спать бы в бою где-нибудь. Чуть я умер просто так. Кипи было мало, но... От чего я получил урон? Кабум. То есть
Я не там, где надо, да? То есть я и не по квесту, да? То есть все они погибли зазря? Блин, парни, ну сорян. Так получилось. Упс. Ворвался на базу, всех перестрелял. Такой, ой. А я не там. If you have the time, I wish to speak to you. Я на кресле поспать не могу. Нет. You have my attention. Chance to talk to you, if you are able. I have been thinking about what we talked about before. We spoke of the difference between having a purpose and... But thinking more, I have been single-minded. I have some... Только вы можете ответить на этот вопрос. I know. I have told you that I am not one to discuss my... Что бы ты ни сделал, я не буду держать на тебя зла. No, that is not what I'm trying to say. I promised to provide for my family. That meant working with smugglers to procure supplies we could not acquire any other way. I have spent my adult life away from my home, jumping from one planet to the next, living in dangerous conditions, often surrounded by violence. У каждого были свои трудности. This is true, but I have only experienced my own. I was convinced from the beginning that it was unwise to let anyone get too close. I had, maybe not quite friends, but people I cared about. Yet there was always a distance I could not reach across. I often find other people complicated and confusing. It seemed easier to not become attached, especially when circumstances meant I might never see them again, with no warning. Я добивался успеха в одиночку. And yet here we are. I find we work better together. What I am trying to say is that I now wonder whether it has been the right decision to distance myself from others. Я здесь, если я вам нужен. I appreciate that more than you know. Вот поговорили. Блин, надо поспать. I find I have things I wish to discuss with you when you have time. 5. Это что? Корабль такой путанный, пипец. Come on. There are worlds to conquer.
Пират приуныл. По-другому это не назвать. Откуда, блин, в локации для 30-х уровней пираты 2-го уровня? Разбеси меня. Worth the effort. If you have the time, I wish to speak to you. Какие же квесты фракции прошел полностью? Авангард и рейнджеры. Какие еще есть? Корпораты и пираты. Все, их 4. Авангард был прикольный. Рейнджеры не прикольные. Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. I can't see.
Я, кстати, бывал на таком аванпосте, наверное, уже несколько раз. Ну, что делать? Точнее, это был другой аванпост, но такой же. Типовая застройка. Такие легкие замки. Да, я мод поставил, меня замки задолбали. Особый навык, да. Ты так... А, блин, все горит. Ты так должен выглядеть взлом, когда ты его прокачал на максимум. Ай, я застрял. Здоровье только я теряю. В огне и в прочем говне. Радиоактивный переговорщик. Your investigation with the freeze. I suppose not. Ты уже спрашивал меня об этом. At least he will know. I am unsure. No, he did not.
Рейнджерам со мной повезло. Shall we find some... Требуется компьютер. О. Умник. Умник-то получше будет. We should not skip an opportunity to line our pockets. Правильно. Вот Андрея молодец. Андрея в теме. Лучшая девочка, да. Так, о, говорит, надо лутать, надо собирать. Молодец. Надо поспать. I was beginning to wonder if you hibernate. Looks to be a helium-3 facility, but no longer functional. There was no other way for it to end.
Добрый день. Аптечку сюда. Level up. Как его там в стену тоже бросило. Контрабанда? Нет, не надо. To be back in our own ship. Company policy is to assist non-hostile vessels. This is a commercial passenger transport liner wanting to alert you about hostiles in the system. Спасибо. It's our company's policy. Us friendlies have got to watch each other's backs out here. Safe travels, stranger.
Сейчас сделаем эти короткие квесты. И закончим на сегодня. Switching over to standard engines. Critical damage to the enemy's grav drive. Direct hit to the enemy's engines. На абордаж. And we're locked in. Надо поспать перед абордажом. About time you woke. We have things to do. То есть я не мог просто через шлюз пройти. They know this shit better than we do. И надо было именно за пульт вернуться. Я падаю. Best not to leave anything useful behind. Правильно. Андреа молодец. Ничего за собой не оставляем. Так, она где-то нашла перестрелку. Хотя что это? Корабль лабиринт.
О, нашел рубку таки. It's good to be alive. Не-не-не-не-не. You really think you can just walk? Не-не-не-не-не-не. Зато как сразу развязался, да? Вернись. It's dangerous out there. Glad people like you were around to help. That's fine. Give it back. Блять. Не выпендривайся, а то я доложу, что заложник не выжил. Он был убит до того, как я туда прибыл на место. Да загрузи, давай. Да, блять, ты заебал. Где тут ведро ему на голову надеть? I can't thank you enough. What do you think you're doing? You're a genuine lifesaver. Yes. Проснулся и умер, скажем. Да-да, все. Теперь получилось. These damned hijackers are getting more. Thank you, but I'm. You rangers. Мы рейнджеры, да. After you undock, I. This is Free Star Space. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. Scan complete. Так, а где там больше членов команды иметь?
Вот она, ага. Everyone needs supplies. Here. Коллективные запчасти сюда. Мычки сюда. Outlaw, you ask me? Traveling, just so you know. She was really the heart. Better this than being some dust right? Diego Monroe, Что ты at your спишь? service. Well, С Тони Адамс покончено. justice never smells so sweet as when it's followed by a lot of credits. Listen, you keep chipping away at criminal activities and we are sure to pick up some more leads like this. So keep it up. Is something amiss? Дайте тоже поспать. Я тоже рейнджер. Мне можно. I hope you are sufficiently Сидела, rested. ждала. Молодец. Who knows what this day will bring? Heard you got your Ranger's badge. Late one night, Annie will. Еще этих бесконечных заданий. Когда в следующий раз мне станет скучно, я пойду их сделаю. Fox tried to arrest me for public. Indecency. Что ж, давайте на сегодня тогда заканчивать. Всем большое спасибо за сегодня, большое спасибо всем, кто нас смотрел, большое спасибо всем, кто был активен в чате. Увидимся в следующий раз. Как говорится, сенсейка.